হ্যালো সকলকে, সবাই কেমন আছো? দেবারতী প্রিন্ট আউট করতে ভুলে গেছিল, তো ওর কিছু প্রিন্ট আউট করে নিয়ে এখন ট্রেনে উঠে পড়েছি। গঙ্গার ধার দিয়ে ট্রেনটা এলো। প্রিন্ট আউট করতে গিয়ে আমার একটু লেট হয়ে গেল, আর ট্রেনটাও মাঝপথে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিল। স্টেশনের নাম হচ্ছে ইডেন গার্ডেন। দেবারতী আমার আগে পৌঁছে গেছে। আমি এখন যাচ্ছি ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে। আর যাওয়ার পথে এই বিল্ডিংটা আমার বেশ ভালো লেগেছে। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের একদমই কাছে জায়গাটা। দেবারতী এখানে আমাকে বলছিল যে একটা রিলস বানানোর জন্য। অনেকগুলো মাস পরে দেবারতীর সাথে আবার আজকে দেখা হলো। প্রচুর পার্টিসিপেন্টসরা এসেছে এখানে, আর এখনো আসছে। এটা হচ্ছে দেবারতীর বানানো কেক, খুব সুন্দর হয়েছে। আজকে এখানে ইন্টারন্যাশনাল কেক কম্পিটিশন রয়েছে, চারিদিকে প্রচুর কেক রয়েছে। ডিম টোস্ট খেয়ে আমরা আবার এখানে চলে এসেছি। which is happening second time in our city, and none other than our Atikur sir has made it happen in a grand way for the second time. So it is my absolute pleasure to welcome you all to this delightful and mouth-watering event, our cake show. Whether you are a passionate baker or a cake enthusiastic, or simply here to indulge in some of the most exquisite creations, we are thrilled to have you join us today. We have gathered some of the most talented cake artists, creators. Atikur Rahman, सिर्फ नाम ही काफी है. The man who doesn't need any introduction. চক্রটার হাত ধরে এই কর্মযোগ্য যারা বাংলায় তিনি কোনো রকম So let us introduce the beautiful panel of judges, the most talented judges who have come all across from different parts of India to grace this event. The first, and a big round of applause for all our judges. So I would like to take the name once again, starting from the left, Divya Sir, Rumana Jassi, Shweta Dalnath, Suresh Sama, Sally Sir, Rekha Badan, Michelle Saran, Julie Chan, Shweta Dalmia, and Aarti. I can admire her for the whole day. Rumana Jassi. She is like my favorite. She is Diva. So, executive pastry chef and academic director of Incredible Art, currently one of the leading pastry chefs in India, with over 16 years of experience in pastry art. Chef Rumana is a certified patisserie and chocolatier with an unquenchable passion to explore the field of culinary arts and elevate into international standards. A chef entrepreneur and the owner of Incredible Art, an artisan cake boutique in Kochi, while simultaneously wearing the hats of executive pastry chef, chocolatier and academic dean at the Incredible Art, artisan cake boutique and academic. From Bangalore, India, Art is a globally acclaimed sugar florist and whose expertise lies in the meticulous crafting of lifetime sugar flowers using edible sugar paste as her chosen medium. Art's boundless creativity shines through her continuous exploration of innovative techniques and materials in her craft. In the remarkable year of 2018, Art's achieved the pinnacle of recognition by becoming the first Indian to claim the prestigious Cake Masters Magazine Award and securing. So the story of art and mastership is always stay connected with the roots. The principle of synergy is you should always stay connected with the roots, and which everybody should admire. This Bengal boy has proven himself in the stage of mastership in India 2024, season 8, and he has become the third runner-up and made all of us proud with his innovative ideas of cooking. How can I see that sweet chip? That is the innovative one, Suraj. So please welcome Suraj on stage, and we are honored to have you, Suraj, among us. Now, can everybody please stand up for the lamp lighting ceremony? নমস্কার কলকাতা। আর আমি শেফ রাজা দত্ত, উনক্স ওভেন থেকে এসেছি। আর আমরা আজকে একটা বেসিক ডেমনস্ট্রেশন দেখবো
কেমনি আপনার ডোমেস্টিক ওভেন্স থেকে নেক্সট লেভেল প্রফেশনাল ওভেন্সে মাইগ্রেট করা। সো আপনাদের অনেকগুলি ডাউটস থাকবে, অনেকগুলি জিনিস আছে when we feel and understand যে আপনার এই আর্টিস্টিক ওয়ার্কটা কেমনি করছেন, there is a science behind it. So let us today just understand within this short span of time how this science works and how Unox can be a product that can be a game changer for you. So এখন অব্দি আপনারা যে অপারেশনস করছেন, that is something that you are able to manage. So let us move from managing convection ovens কে introduce করা হয়েছে। তো ওর আগে আমরা একটু সায়েন্সটা বুঝিও কি কনভেকশন ovens কেন দরকার পড়ে। সো এই জার্নিটা যে স্টার্ট করা হয়েছে এটা এজন্য করা হয়েছে তাকে আমরা স্পিড আপ করতে পারি। সো দ্য নিড ফর কনভেকশন ovens was born because there was a need to speed up cooking. So when we talk about speeding up cooking, we have to introduce something which can happen very rapidly. সো এখন অব্দি আপনারা যে ওটিজিস ইউজ করছেন বা কোনো ডেক ওভেন ইউজ করছেন, এটা সোর্স অফ এনার্জি যেটা হচ্ছে এলিমেন্টস দিয়ে হিটিং জেনারেট হয় ক্যাবিনেটের মধ্যে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ ইউ আর এবল টু টেক সামথিং। বাট দ্য এলিমেন্ট অফ এয়ার ইজ মিসিং। So until you introduce some hot air that will circulate inside the cavity, the production cannot be accelerated. So এখন আপনারা যেটা ওটিজিতে বেকিং করেন, so more than around 35 minutes, 40 minutes depending on the production volume, and there is a biggest challenge কি অনেকগুলি প্রোডাক্ট উপরে কুক হচ্ছে, নিচে কুক হচ্ছে না, ট্রে রোটেট করতে হচ্ছে, বা যদি 4 কিলো কেকের অর্ডার এসে যায় তো পুরো দিন শুধু কেক বেক করতে লেগে যায়। So that is all a history because Mr. Enrico Franzoli took this as a challenge and he innovated the convection technology with the help of which now it is very easy to do products like these and very simple to do the production. So as you can see, both the ovens are now getting hot. So preheat is a system which I don't need to stay back and do anything. So all our Unox ovens come with a smart preheat system wherein whatever I want, J temperature ta amake preheat is unno darkar, I have just set it, I have set the baking temperatures and everything to use, and I have just pushed one button and it is getting preheated. So my products are also ready. So I am doing some basic baking today. Trozos, everyone loves the flaky and good part of the trozo is it is something very fancy and you can actually make a lot of difference in your bakeries. So আপনারা সবাইরা কেকস কি করে বা কেউ বেকারি প্রোডাক্টস বা কনফেকশনারি, নো? ওকে, সো there is a mix of both. I feel এই প্রোডাক্টটা করার টেকনিক্যালি অনেক স্কিল অ্যাপ্লিকেশনের দরকার। সো নট অনলি দ্য প্রোডাকশন ইন টার্মস অফ মেকিং দ্য রেসিপি, বাট বেকিং ইজ রিয়েলি আ গেম wherein most of the OTGs or static ovens fail. কেন যে হিট সার্কুলেশনের দরকার, প্রোডাক্টকে কনসিস্টেন্ট টেম্পারেচারের দরকার আর ভেরিয়েশনের দরকার, ওটা আমাদের ovens এ পসিবল টু লোড দ্য ট্রেস। অল আই নিড টু ডু ইজ পাস দ্য ট্রে টু Tamushi and she can open the door and load it. So after the cycle is done, we will see how it was evenly done the last time. Dota gulo? Yes. Okay. So this is just 2 trays. There could be more trays also. So এই মেশিনটা যেটা হচ্ছে ওটা 4 ট্রে oven হচ্ছে, এটার মধ্যে আপনি all levels কে ইউটিলাইজ করতে পারেন। So like Trozos, I am doing 2 trays. I can do all 4 trays also. Cookies, I can do all 4 trays. বাট হতে পারে আপনার স্পঞ্জের হাইট, মোল্ডের হাইট, ট্রে টু ট্রে যে গ্যাপ আছে ওটাতে বেশি আছে, তো আপনি ওটার জন্য 2টো ট্রেতে স্কিপ করতে পারেন। সো নাও ইউ উইল বি এবল টু ডু অ্যাটলিস্ট ইফ ইউ আর ডুইং 6-inch cake molds or 7-inch cake molds, at least 6 molds at a time and at the same time. So if you have a recipe that goes for around 25 to 30 minutes, you get 6 loaves within that same span of time. And the best part is without monitoring. I don't have to go and change the trays. I don't have to rotate them. আমাকে এটাও ইনকনসিস্টেন্সি চান্সেস নাই, কেন যে আই হ্যাভ ট্রাইড আউট দ্য রেসিপি অ্যান্ড আই ফিগার্ড আউট দ্যাট দিস ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্ড আই জাস্ট নিড টু লেট ইট হ্যাপেন, দ্যাটস ইট। So the best part of Unox is that we have developed, for every category we have developed a product. What you see in front of you are 2 different panels. So this is a touch panel, but for that matter that is a LED panel. So whatever you are comfortable with, we can go ahead and choose that panel. So from the range that we start is a very basic oven that you will be able to see on the booth as well. Put a manual oven hoche. So manual means you interfere, you do whatever temperature variations or for that matter any configuration change that you want, you can do that. Except for that, it does all that production what I am doing over here, but it requires your intelligence. World is under your what do you call that? There is something that you are going to govern. So I don't have to stay back and check whether the Trozos are going good or no oven peeps, no losing out on temperature, nothing. Everything is consistent, and the best part is inside it is 180 degrees and I hardly feel 20 degrees outside anywhere.
So insulation. So the oven's insulation is that effective that it doesn't lose heat, and that makes it more energy efficient. So आप जो OTGs अभी यूज कर रहे हैं या whatever you are doing right now, ये জিনিসগুলি আপনার হিট অ্যাবজর্পশন করে আর এনার্জি লস হয়। তো আপনি 180 ডিগ্রি সেট করবেন, লেকিন ভিতরে টেম্পারেচার থাকবে 160, কেন যে বডিটাই অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে 20 ডিগ্রি টেম্পারেচার। So over here, this is a major difference, and I would say the running rate, যদি আমি পাওয়ার কনজাম্পশনের কথা বলি, তো এই ছোট মেশিনটার পাওয়ার কনজাম্পশন হচ্ছে জাস্ট 1.5 kilowatts per hour. So if you are spending 10 rupees a unit of electricity, you can run it for 15 rupees per hour. So the cost is something that we are still thinking about, but you can save a lot on this. So the idea is not to just show you that it can do so much, but is to give you an idea what after the OTG you have gone to 60 liters. Now they will speak up. So- Now they are sure that what knocks can do. Now they will talk. So this is the other tray. I will show you. It is the same. Ram or Sham, Gita or Gita. I can join up elevator. So without any hassle, just 15 or 16 minutes. That's it. দেবারতীর হাজবেন্ড শুভজিৎ দা চলে এসেছে, আমাদেরকে আলু কাবলি আর লেবুর জল খাওয়ালো। আমরা অনেকক্ষণ ধরেই অডিয়েন্স সিটে বসে বসে দেখছিলাম যে দিকটাতে অনেক স্টলস রয়েছে, তো সেগুলোই এসে আমরা এখন ঘুরে দেখছি। এখানে কেক বানানোর বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম রয়েছে, সেগুলোই আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি এখন। এখানে বিভিন্ন ধরনের মোল্ড রাখা রয়েছে, এখানে ফন্ডেন্ট কেক বানানো শেখানো হচ্ছে। So now I've mostly covered this, but whatever that's where the texture is, and I'm using a lot of color there. I'll make some writing. আমি ভুলে গেছি। We also quickly go through how to clean an airbrush machine. So you need to just rinse it through. But in case you're using metallic colors, then sometimes the particles they get stuck. So you need to just use slightly warm or hot water and clean the machine, and your machine is good for your next use. Also, in case you want to translate between different hues, maybe from a green to a blue, or maybe a and I'm going to cut these little strips that's going to be the leather belt. Okay? কই There's nothing to teach in using a mold. I think it's one of the easiest, most basic things to do when you're using a paste mold or a substance mold. Although I also feel that you can take it out really nicely without losing the shape. Fine. So that's my keyhole. I'm going to be picking out some buttons now. মোলটাকে বার করেছে এইটা মোল Golden buttons. So a lot of people are traveling, and mostly birthday cake depends on the person's interest. Lately, I've been making a lot of these trunks for travel cakes. You know, like people are traveling and they love traveling and they've gone around the world and all of that. So the trunk is being used to depict the fact that a lot of people travel. Also, if you're making men themed cakes, then you can turn this trunk into a briefcase, because men who work, they don't like these boring short cakes anymore. I think short cakes have become really, really old fashioned. Everybody's making short cakes. So trunk is the new in that you use all over.
The woman's purse is out, but the men's trunk is in. Okay, so roll this a little more. Cut two small squares so that I can fix my hair. কই 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 আছে না আমি না ওখানে বাকিটার কাছে আগে বন্ধ করবো তারপর আমি There we are. So most of our accessories is good to go. Now detailing is really important because every detailing মেয়েরা can কি be করে added. ঢুকে আছে বল So I've got ভাবলাম this stitch tool here, right? So you got this wheel. One part of this wheel is got serration which is wide and one is closer. So when I'm going to be doing the stitch marking, I want something which is slightly more closer. So I'll be using this end. You know, see this one there. That tool is the one that is got finer serration, and this one is a little far apart. So I want to use this. I want to use this because that's going to give me a more detailed look. So I'm going to hold this on the corner of my handle and just running this. There. Focus a little more on this piece. Focus a little more there. Is this fun? Very, very easy, right? And I'm sure you get this request for sewing cakes where you need to make these little dresses, women who like sewing. Then you have people who like purses and shopping. So when you're making a purse cake as well, the edging can be done with this. You can make those little bands, you can make the belt with this, and it looks really, really pretty. So leather or not, even if you're making just a handbag, this little detailing adds a little glam to your cake. Okay, that's done. And I'm going to be adding this belt. That's my front. Okay. See? So I've done this, and now we are going to be making another belt which is going to go all around. One must have this stitch tool. Trust me, it's a time saver. I'm just going to run this again all around. I have glue on the surface, so I don't need to add additional water or glue. It's going to anyway dry out. So I'm just going to apply this on that. Now, had this strip been very heavy, there could be very high chances that this would have slipped down. But because my strip is really thin and I'm rolling it out in as well, it's not going to have that kind of weight for it to fall. Okay? So we are going to just put this here. ও এটা না মনে হয় ইয়ে করেছে একটা বাক্স বাক্স করেছে You got the gist of how this is going to look. Now, once this done, হ্যাঁ I don't want to dirty this আরে up. ওই We গয়না can বাক্স add a little gold to this. হ্যাঁ বুঝলি Okay, so then your all the metallic parts become more shiny. The good thing about using gold fondant and then covering it with gold is that it also gives you the base. Right? So you're not trying to cover a white fondant with gold, which means applying two layers of colors twice the time,
and twice the energy. With gold, the coverage becomes faster, and even if you left really, really small areas, it doesn't show because the fondant itself has that little sparkle in it, right? So I'm going to now just use some sultan gold. সামনে দিকে ভালো লাগছে জানিস তো? That's sultan gold plus the dust দেখ ওখান থেকে from magic colors. কোনখান দিয়ে ওই তো If you're making আমি এখানে a দেখেছি wedding cake, এখানে থেকে if you're ওইখানে দেখ making anything with jewelry, একই রে you're making anything that looks grand, big and sparkly, this is your go-to element. क्योंकि मैंने ऑलरेडी गोल्ड बेस यूज किया है, so I'm using a gold base. I don't need to layer the whole thing with gold. And little bit of shyness, which is the magic color evaporator. So this is what you're going to be mixing to get the perfect blend with your luster dust. Okay, you don't need to mix this with any of the gel colors. But if you're using any of the luster dust, then you don't, and you're not using it dry or to paint with it, then shyness is the medium. See? Gold. Blend it so well. Little bit of that. লকগুলো কাটছে Okay, good. ভালো লাগছে সাইনিং করছে You can see there's a little bit of edge which is being shown here. And we've got these little leather accents on the front. Now, the best part is, if you want to make it as rugged as this, you should leave a little timer in your fondant for approximately 20-25 minutes. Then it doesn't have that stretch. The fondant doesn't stretch much and it dries out the liquid. Can you see this little bit of rugged lines that is there in this entire belt? You know, the edges are also a little rugged here. That comes giving it a very old, rugged look. It's not like it's freshly made. ভালো লাগছে বল So this old Ah. looks by coming that Hello. you add a little bit of old fondant to it. Old fondant is fondant in which you already added colors and let it age and dry. Then those little edges there. Also, that's not considered very nice when you're coupling a cake, but sometimes when you're giving accents which want that aged look, then this is a great technique to use. So we got this little cake here. কালকেও দেবারতী আমাকে আসবার জন্য বলছে, কিন্তু আমার মেডিসিন শেষ হয়ে গেছে, ডক্টর দেখানোটা খুবই জরুরি, নয়তো কালও আমি আসতাম। সামনের টেবিলে সব ডেজার্ট রাখা রয়েছে, ফ্লাওয়ারগুলো আমার বেশ ভালো লাগছে, বিশেষ করে গাঁদা ফুলগুলো। এখানে জাজেসরা জাজ করবে আজকে সব কেকগুলো দেখে, আর কালকে ঘোষণা হবে যে কারা উইনার হলো কেক কম্পিটিশনে। এগুলো ওয়েডিং কেক রয়েছে, এগুলো সব মিনিয়েচার কেক। এর ভিতরটা কিন্তু ঢোকা অ্যালাউ নয় পার্টিসিপেন্টদের। ফ্লোরাল অ্যারেঞ্জমেন্টস, এগুলো ক্রিম কেকস, এগুলো সব হ্যান্ড পেন্টেড কেকস। এগুলো রয়েছে কাপ কেক, এখানে রয়েছে সেলিব্রেশন ফন্ডেন্ট কেক, এখানে রয়েছে স্কাল্পটেড বাস্ট কেক, এগুলো আছে রয়্যাল আইসিং ডেকোরেটিভ কেক। এখন আমরা চলে এসেছি হাতারি রেস্টুরেন্টে। এখানে খাবারের প্রাইস অনেকটাই বেশি। আমরা কম্বো নেব বলছিলাম, কিন্তু ওনারা বললো কিনা যে কম্বো রেডি করতে আধ ঘন্টা লাগবে, কিন্তু ওরা
রুটি আর চিকেনের এই আইটেমটা দিতেও প্রায় ৮ ঘন্টা মতোই টাইম লাগালো। খাবার কোয়ালিটি মোটামুটি ভালোই ছিল, কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে অ্যাম্বিয়েন্স ওয়াইজ খাবারের প্রাইস অনেকটাই হাই। আমার গিটার শেখার ইচ্ছা অনেকদিনই ছিল, আর রিয়ের বাড়িতে অনেকদিন ধরেই ওর গিটারটা পড়েছিল। ও আমাকে জানিয়েছিল ওর গিটারটা বিক্রি করে দিতে চায়, তো সে কারণে আজকে মিট করে ওর থেকে গিটারটা নিয়ে নিলাম। এখন ব্যাগ সারাতে এসছি। আজকের মতো টাটা।